Honorable Nirupama Rao to kindly address this august gathering. I would like to thank my good friend Padma Bhushan Swadesh Chatterjee for those warm words of welcome. I'm going to try a little Bengali. You will forgive me if the pronunciation is a little off mark. Shubha Shonda, Las Vegas. Mananiya, Mr. Kajal Sarkar, President of the Convention. Dr. Amit Mitra, Finance Minister of West Bengal. Priyo Bondugon. I'm delighted to be here this evening for the 32nd North American Bengali Conference in Las Vegas. It is indeed a privilege to address such a distinguished gathering of persons of Bengali origin from different parts of North America. The cultural performance that we saw just now was absolutely brilliant, and I would like to congratulate all of those young performers and also the young singers, brilliant singers who gave the renditions of the respective national anthems. I think they deserve a big round of applause. I'm extremely pleased to learn that the Cultural Association of Bengal, along with several sister organizations from various cities in North America and Canada, have been holding this annual convention since 1981 to celebrate the rich and diverse traditions of Bengal. Over the years, this conference has emerged as an important platform for the productive exchange of the cultural and business traditions of Bengal with that of the United States and of Canada. I commend members of the community for their remarkable initiative in creating such a unique platform for fostering community spirit among the people of Bengal origin living in North America and in the rest of this region, and to celebrate their rich and cultural traditions. I deeply appreciate their contribution to the cause of strengthening friendship between the peoples of India and the United States and the rest of North America. This is an important period for the people of India as we mark the 150th birth anniversaries of two of India's greatest souls and luminaries from Bengal, Gurudev Rabindranath Tagore and Swami Vivekananda. We have recently concluded the joint commemoration with Bangladesh to mark the 150th birth anniversary of the versatile and multifaceted genius Rabindranath Tagore. One of the most creative exponents of the Asian sense of identity, Gurudev's creativity spanned every form of artistic expression. He wrote the national anthems of India and Bangladesh, and through his writings, travels, and prolific work, demonstrated that the universal brotherhood of man is not merely a theoretical construct. And in January last year, our Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, inaugurated the 4-year-long celebration of the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. It was in September 1893 that a young scholar from India, Swami Vivekananda, dressed in the traditional robes of a Hindu monk, addressed the Parliament of Religions in Chicago. I believe many of you are familiar with that historic speech, how the first few words, beginning with his greetings
to the sisters and brothers of America, electrified the audience and drew out an applause unprecedented in response to an address of that nature. That address remains a proud moment in India's history. Swami Vivekananda was all of 30 years when he made that address. That is a tremendous achievement in my view. That speech marked the arrival of one of India's greatest spiritual leaders and thinkers on the world stage. And earlier this year, in January, our then Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee, had visited Chicago to witness the signing of a Memorandum of Understanding between India's Ministry of Culture and the University of Chicago to establish a Vivekananda chair at the university that will establish a visiting professorship in the field of Indian studies. Friends, India is witnessing remarkable change with each passing year. And the most remarkable change is reflected in our steady economic growth, our technological advances, but also in this new sense of optimism, of our ability to overcome challenges and to surge ahead. It is this new sense of optimism and confidence and political resolve of the leadership in India, and when it comes to the partnership between our two countries in the United States, that has led to the rapid transformation of India-US relations in recent years into an ever-strengthening partnership, be it political, security, defense, economic, commercial, scientific and technological, public health, education, culture, and other areas of mutually beneficial cooperation between our two countries, our two great democracies. We are engaging with each other much more closely than ever before and cooperating on major global issues. Secretary of State Hillary Clinton, was in India a few weeks ago, and she visited Kolkata and Delhi. A few days ago, we concluded a very successful third meeting of the India-US Strategic Dialogue in Washington, D.C., co-chaired by our Minister for External Affairs, Shri S.M. Krishna, and US Secretary of State Hillary Clinton. That dialogue provided an excellent opportunity to review the entire gamut of our bilateral relations and also to chart a roadmap for the future. There is a concordance of views now between our two governments on many important global issues, and I believe this partnership can help us realize the goal of building a better and more prosperous future for both our peoples. We have laid the foundations to take our relations to a new level. People-to-people linkages are at the heart of this relationship, and they create the rich mosaic of our multidimensional partnership. We have about 25 million, almost 25 million persons of Indian origin living outside India today. About 3 million of such persons live here in the United States. This diaspora, the Indian American diaspora, is one of the most successful and influential segments of the Indian diaspora. And as India continues its development journey, its diaspora look towards it with a sense of pride and optimism, and I'm aware of that. I get a sense of it wherever I go in this country. প্রতি বছরই আপনাদের এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, এবারেও হচ্ছে, এবং আমার খুব যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আপনারা জানেন আমাদের নতুন সরকার এসছে, মাত্র 1 বছর হয়েছে, এবং এখানে যেহেতু অনেকগুলো সমস্যা পেরিয়ে 34 বছর ধরে সিপিএমের যে সরকার ছিল তাদের ভুল নীতি এবং উন্নয়ন না করার যে পরিকল্পনা বিহীন একটা সরকার চলেছে, তাতে আমরা এসে দেখতে পেয়েছি যে কাজটা খুবই দুরূহ, টাকা পয়সার অভাব আছে, সমস্যা আছে অনেক, সেই অবস্থা থেকে এসে আমরা কাজটা করছি এবং তাই 1 বছর আমরা অনেকটা এগোতে পেরেছি। আগামী দিন আরও আমরা এগোবো। যদি আমাদের কাছে মূল সমস্যা হচ্ছে 2,10,000 কোটি টাকা দেনা হয়ে গেছে আমাদের পূর্বতন সরকার, বামফ্রন্ট সরকার, এবং ফলে আমাদের যা ইনকাম হচ্ছে তার বেশিরভাগটাই 21,000 কোটি টাকা আমার ফান্ডে কালেকশন হলে সব কিছু নিয়ে আমাকে 22,000 কোটি টাকা সুদ বাবদ দিতে হচ্ছে।
এই পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা না এনে কোথাও যাওয়া এই মুহূর্তে হয়তো একটু অসম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাদের এই কনফারেন্সের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা কিন্তু আমাদের মন্ত্রিসভার সবচেয়ে আমার ইম্পর্ট্যান্ট কলিগ এবং আমার খুব পরিচিত দীর্ঘদিন বিভিন্ন দেশ বিদেশের সাথে সংযুক্ত ইন্ডাস্ট্রি, ফাইন্যান্স এবং অন্যান্য ব্যাপারে জড়িত আছেন সেই আমাদের অর্থমন্ত্রী মাননীয় শ্রী অমিত মিত্রকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। তিনি আপনাদের সব জিনিসগুলো বুঝিয়ে বলতে পারবেন। আপনাদের যা কোয়ারি আছেন, কোয়ারি থাকুক না কেন, সেগুলো সবই অমিতদা আপনাদের উত্তর দেবেন। যদিও এই সময়টা আমাদের বিধানসভা চলছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা হাজার হাজার মানুষ সেখানে যুক্ত হবেন, আসবেন, এবং সেখানে বাংলার সরকার কি করে আপনাদের এই ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে বলুন। তাই রজতবাবুরা যাচ্ছেন, অম্লানদারাও যাচ্ছেন। আমি জানি যে ওখানে পূর্ণদাস বাউল শিল্পী থেকে শুরু করে আমাদের দ্বিজেনদার শ্রদ্ধেয় দ্বিজেনদা রবীন্দ্র সঙ্গীতের যিনি হচ্ছেন বাকসিদ্ধ পুরুষ বলা যেতে পারেন, তিনি যাবেন। তারপরে ফসিলস বাংলা ব্যান্ড যাচ্ছে, সুতপা তালুকদাররা যাচ্ছেন, শিরাধা যাচ্ছে, রূপঙ্কর, সন্দীপ রায়, সকলেই যাচ্ছেন। এছাড়াও মুম্বাই এবং কলকাতা, দিল্লির অনেক শিল্পীরা থাকবেন। তাদের সকলকেই অভিনন্দন জানিয়ে বলতে চাই যে আপনারা বাংলায় আসুন। Evening, the Honorable Finance Minister Sri Amit Mitra. May I request him to please come up to the dais? We sincerely extend our gratitude to him for his valued presence here this evening, and may I have the honor of requesting him to kindly address the gathering. First of all, I'm speaking in English first because Honorable Ambassador is here. So, and she spoke in Bengali a bit, so perhaps I should switch to Bengali. Honorable Ambassador, very senior members of this community, 32তম উত্তর আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলন, আমি উচ্ছ্বসিত, আনন্দিত। আপনারা আমাকে ডেকেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন আমাকে, অমিতদা আপনি যান, আমি তো যেতে পারছি না। আমার প্রাণ, আমার মন পশ্চিমবঙ্গে পড়ে রয়েছে, কিন্তু আমি তাদের ভুলে যাইনি। উনি বললেন যে তারা যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এই সংস্কৃতির জন্যে আমরা আজকে নতুন পুনর্জাগরণের মধ্যে চলে যাচ্ছি। Honorable Ambassador spoke of Rabindranath Tagore and Vivekananda's 150th birth anniversary. আপনাদের বলি, যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে আজকে এই বিরাটভাবে মানুষ এগিয়ে এসে ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, প্রত্যেক জায়গায় গানের মাধ্যমে, ড্রামার মাধ্যমে, পাবলিক মিটিংয়ের মাধ্যমে এই যে বিরাট আমাদের ঐতিহ্য তাকে তুলে ধরেছে, আপনারা দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। আমি তাদের মধ্যে থাকি। আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে ৭৫,০০০ মানুষের পানীয় জল নেই। Could you believe that? You live in a different world. I myself, as a middle-class person, live in a different world. 75,000 voters, which would mean 3 lakhs of people without drinking water, without drainage, without roads, in the midst of the use of a cell phone, which is very high, fabulous growth in the cities of India and in Bengal. There we are, reclaiming Bengal's space in history. Let me submit to you, মমতা ব্যানার্জি বারবার বলেছেন যে আমরা সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাব। কদম কদম बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ, ये जिंदगी है कौम की, कौम पर लुटाए जाओ। That is the spirit of New Bengal. আপনাদের বলি, the Bengal we inherited after 34 years was in very serious problems. As she indicated in her address, agricultural growth had declined from 17.8%
to 7%, where 70% of Bengalis, those of Bengal, live in rural Bengal. As you know, there was a deindustrialization of the state, with 57,000 factories closed, 1 crore people unemployed. What grew was only services. Why? Because poor people had to eke out a living, so they ran little stores. In my constituency, if you walk every 100 meters, you'll find a little store, perhaps run by the woman in the house. It's a Bengal that you don't know, which I didn't know because I stayed out of Bengal for a while, but it resides in each of your hearts. And we need to resuscitate and bring a renaissance in that Bengal. That is what is going on today. A tectonic shift is underway. Don't believe a word of what you're told about negatives. I promise you, as a finance minister of Bengal, that with 2 lakh crores debt, you know what that means? $45 billion of debt. We pay interest worth $5 billion a year. But we have not failed in 1 day of paying salaries to the government employees and their pensions. We have managed with the strength of our arm. We can do it. Let me tell you, first state in the country which today has introduced a payment of VAT, value-added tax, through the computers, and the certificate you get back, first state in the country where the certificate you get back is dematerialized, demat. First state in the country to introduce digitized signature so that you do not have to move a piece of paper. You do not have to meet a single government officer. Because Mamata Banerjee and our entire party and our joint effort with Congress, we believe that corruption can be fought by modern technology and modern mindset, of which you are the repositories. Proclamation to be made by Sri Terry Johnson, our Honorable Cabinet Member of the Governor's Cabinet. We are proud to have you with us, sir. Thank you so much. It is truly an honor to be here, and it is truly a pleasure to be a part of this great gathering and this great event. I have a tremendous amount of respect for the desire that you have expressed tonight to preserve and celebrate the cultural heritage of your homeland, and also to educate the next generation about the pride and the spirit that is rooted in their homeland. You know, unfortunately, many Americans don't get a chance to travel to Bengal, but tonight I am so pleased and so honored at the fact that you brought Bengal to the great state of Nevada right here in Las Vegas. Thank you very much for doing so. Her Excellency, the Ambassador, Mr. Finance Minister, members of the Management Committee and Steering Committee, on behalf of Governor Brian Sandoval of the state of Nevada, I am here as a member of his cabinet to welcome you to Nevada and to thank you for allowing us this opportunity to look into your traditions and look at your culture and look at the spirit of entrepreneurship and the spirit of liberty that prevails and that you brought with us here. And this very day, I had an opportunity to speak with the governor's office about this great event, and unfortunately the governor could not be here himself tonight. He is traveling, but I spoke with him about a proclamation to be issued that I asked him to issue for this great event, and I will read from the information that appears in the proclamation. Whereas the North American Bengali Conference was established in 1981 to promote the richness and diversity of the history of Bengal, India, and whereas representatives of government, business, science, academia, and medicine will convene in Las Vegas, Nevada, July 6th through the 8th of 2012 for the North American Bengali Conference, and in doing so, contribute to the state of Nevada
and its desire to foster strong India-Nevada business relationships. And whereas the North American Bengali Conference provides an opportunity for the exchange of the cultural and business traditions of Bengal with the United States, and whereas the state of Nevada strives to maintain a vibrant economy through strategic national and international business relationships, and whereas Bengali Americans are encouraged to become entrepreneurs right here in the state of Nevada and avail themselves of the abundant economic opportunities here as well. Now, therefore, I, Terry Johnson, Director of the State of Nevada Department of Business and Industry for the state of Nevada, do hereby acknowledge and congratulate for its contributions the North American Bengali Conference and the Cultural Association of Bengal. Thank you and congratulations on a great job. নমস্কার, কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে আমি কাজল সরকার বলছি। আজ এই প্যারিস হোটেলে আপনাদের সবাইকে উত্তর আমেরিকার দাত্রিংশ অর্থাৎ 32তম বঙ্গ সম্মেলনে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত ও ধন্য মনে করছি। এই লাস ভেগাস শহরে, যা কিনা সারা পৃথিবীর আমোদ প্রমোদের অন্যতম পীঠস্থান। এত বড় অনুষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করছে প্রতিটি সংগঠন এবং সংস্থার ওপর যারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। আমি প্রথমেই প্রতিটি কমিটির নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাতে চাই নিজ নিজ টিমকে গত 1 বছর ধরে উদ্বুদ্ধ করতে পারায়। আপনারা সকলেই জানেন যে এত বড় কর্মকাণ্ডের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে পৃষ্ঠপোষকদের আর্থিক আনুকূল্যের উপর। আমাদের সব পৃষ্ঠপোষকদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই বছর এই বঙ্গ সম্মেলনের অনুষ্ঠানের আয়োজন আমরা এক অভিনব রূপে করেছি। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন সংগঠনকে অংশীদার করে সভ্যদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা আজ এই অনুষ্ঠান আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেসব সংগঠন আমাদের হাতে হাত মিলিয়েছেন তাদের তালিকা দেওয়া হলো।
আমি বিশ্বাস করি যে বঙ্গ সম্মেলন একটি সর্বজনীন যৌথ প্রচেষ্টার পরিণতি। তবে আমি দুজনের নাম উল্লেখ করতে চাই যাঁদের অধ্যাবসায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম এই বঙ্গ সম্মেলনের সাফল্যে অনস্বীকার্য। একজন হলেন এনএবিসিতে নবাগত শ্রী রজত মজুমদার, আমাদের কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের বৈদেশিক পরিষদের সভাপতি। অন্যজন হলেন আমাদের অতি পরিচিত এবং আমার একান্ত আপনাল্য, আমার মেন্টর শ্রী প্রবীর রায়, যাকে বাদ দিয়ে এনএবিসির কথা চিন্তাই করা যায় না। আসুন আমরা এই বঙ্গ সম্মেলনের প্রতিটি অনুষ্ঠান সবাই মিলে উপভোগ করি। ধন্যবাদ।